স্যার আমরা যে ল্যাম্প সাপ খাইছি একটু আগে এই যে এখান থেকে মেক করে Shakalaka boom boom. Let's go. What do you have new right now? So we got some korma, that's meat. Korma? Mutton. Mutton, okay. And this is chicken. This is mutton biryani. Mutton biryani, okay. And what we have over there? Mutton keema with the chops inside. Oh yeah, again chops? Oh, man. And that's some lentil. This is, okay, what is it? This is the key. We ordered this one. Oh, that's a key. Yeah, and he's gonna add the yogurt top layer, like a cream, okay, on top of this cream. Khire's সাথে yogurt, okay. And this is rasmalai. Go to this one as well. Rasmalai, famous rasmalai. And we got this one. That's like gulab jamun. This is the gulab jamun. Gulab jamun, maybe with milk. You want to try it with milk? No. Just like that, it's good. So that's the rasmalai. So guys, Khan Baba restaurant এই কিমা নান হলো one of the best, অনেক famous. আর খান বাবা রেস্টুরেন্ট অনেক famous. What's up guys? Welcome back to my channel. So আমি রেডি হয়ে গেলাম, বন্ধু আগে মেসেজ দিয়ে বলছে যে রেডি হয়েছে তাড়াতাড়ি, ওই আবার গেছিলো শপিং শেষ করে চলে আসছে এখন। সো উই আর অল গোয়িং ফর ডিনার। সো বন্ধুর ভাইও আসতেছে, আরও কিছু ফ্রেন্ড আছে, সো সবাই মিলে এখন ডিনারে যাব। অ্যান্ড ইটস লাইক এ বয়েজ নাইট, ইন হোয়াট আই মিন। সবার সাথে চিল হবে। রেডি হয়ে বসে আছি আমি, 5-10 মিনিট লাগবে আর কি, আসতেছে গাড়ি দিয়ে আমাদেরকে পিক করতে। So hopefully it's gonna be a great night, you know? So let's go. Well, just got out, we are ready to go. They already came to pick us up, let's go. So guys, আমরা সব রেডি হয়ে এখন চলে যাব। এক গাড়িতে আটবে না, এখন আরেক গাড়ি বের করতেছে। আমরা ওসমান ভাইয়ের জন্য ওয়েট করতেছি, ওয়াকারের বড় ভাই। আমরা সবাই যাইতেছি আর কি ডিনারে। ਚੱਲ ਭਾਈ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਐ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੋਈ 11:30 ਵਜੇ। ਕਿੱਥੇ? ਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ Oh man, finally we are here. আমরা চলে আসছি খান বাবাতে। এই প্লেসের নাম হলো খান বাবা। সব ভাই ব্রাদার নিয়ে আমাদের টেবিল ফিক্স করে দিতেছে, আর অনেক লোকজন আসতেছে। আমরা হলাম, ওয়েল আমরা না, মানে আমি হলাম ভিআইপি গেস্ট সবার। Let's go. All right. What we have here? So this is Khan Baba's keema naan. Khan Baba's keema naan. Mutton Okay. keema. Oh, okay. And this restaurant's kind of known for this naan. Oh. This is what I came here for, by the way. It's my first time here too. Your first time here? First time here too. My first time here too. And you ate it, dip it with this raita a little bit, Right there, okay. which is made of yogurt, minced. Nice. So yogurt এর সাথে try করতে হবে। Yogurt Keema mint naan. and All right, give me a and piece, cucumber. bye. Here. Yours here, brother. Enjoy. Thank you. Let's try this. Okay. So dip it in there, right? Okay. Yes, sir. Take a bite. Bismillah. Oh, that tastes really good. And this is with yogurt, you see, right? Yogurt, mint, and green chili. Okay. This is a little spicy. The chili. To jam. Green pepper. Yeah. So guys, খান বাবা রেস্টুরেন্টে
এই কিমা নান হলো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, অনেক ফেমাস। আর খান বাবার রেস্টুরেন্ট অনেক ফেমাস। আর অনেক ফুড আসতেছে। And this is पेशावर से आगे mutton chops or lamb chops? Oh, same thing. I'm not a food blogger, you know. So let's get one of this piece right now. Bismillah. Bro, look at this. And juicy. I need this guy over here. Yeah, there we go. One of the best jobs I've had in a restaurant outside of my house. Yeah, okay. How is it? Good? Very good? Okay. Well done. Still juicy. Juicy, okay. Good masala. All right, what do you think? Still eating? Did you dip it in there or no? Yeah, I put a little bit. Little bit? Thank you, bhai. Oh man, this is so good. Worth it? Oh yeah, Hey, raita bhi dena hoga. every bite is worth it. बताइए ना. What do you have new right now? So we got some korma, that's meat. Korma? Mutton. Mutton, okay. And this is chicken. This is mutton biryani. Mutton biryani, okay. And what we have over there? Mutton keema with the chops inside. Oh yeah, again chops? Oh, And that's I love the some chops. lentil dal here. Chana dal. Some chana dal, okay. Yeah, Cool. it looks almost like halim, by the way. Yeah, Look at the consistency. wow. Like it's not coming out. It's thick. Bro, you enjoying every bite, that's for sure. And all this meat and everything is so soft. Mm. Wow. Excellent. Huh? Everything is so good here. Famous restaurant in Lahore, Khan Baba. Bro, Lahore is kind of like known for like Food, food vibe. wise and stuff. So guys, Khan Baba হলো অনেক ফেমাস এই লাহোরের ভিতরে ইন পাকিস্তান। সো এটা হলো ফ্যামিলিদের জন্য, আর এই দুইটা হলো সেম রেস্টুরেন্টই, বাট এটা হলো নর্মাল, মানে সবাই বসতে পারে। আর জাস্ট ফ্যামিলিদের জন্য আরেক সাইড করছে আর কি। আর সব ফুড বানাইতেছে এই যে এখানে, the kitchen, all the chops and everything they make it over there. সব এইখানে বিশাল বড় রেস্টুরেন্ট আর কি। This thing, right? Tawa, yeah. There's a keema. They make the keema naan over here. So guys, ভিতরেও অনেক গাড়ি পার্কিং করা যায়, আর আমরা পার্ক করছি বাইরে। ভিতরে তখন স্পেস ছিল না, এখন অনেক স্পেস হইতেছে, কারণ অনেক মানুষ যাইতেছে আবার আসতেছে। স্যার আমরা যে ল্যাম্প সাপ খাইছি একটু আগে, এই যে এখান থেকে মেক করে। Oh. Yeah. अमेरिका जी पहली बार पाकिस्तान आया माशाल्लाह तीनों का रेस्टोरेंट चेक करा रहे हैं ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੱਲ Khan Baba, I like. It's really famous. It's good. ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਚਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ Wow. 6 ਤੋਂ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ tomorrow 1 o'clock when Uh-huh. you come here he's gonna give you a whole tour of the kitchen Uh-huh. they're gonna show you everything they prepared Oh wow. MashaAllah. ਫਰੈਸ਼ ਇਹ ਉਹ ਕਿਚਨ ਹੈ और दूसरी साइड देख के तो So guys, আমরা যা উড়াদুরা খাইলাম 40,000 রুপিস বিল আইছে। 40,000 রুপিস। বাট খানাটা কিন্তু বেস্ট ছিল, আলহামদুলিল্লাহ। খানা পিনা ডান। We are gonna leave right now. Look at this.
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ Yeah. ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ਼ੀ Yo, Usman bhai, you got it? You got it? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ Yeah. ਇਮਾਨ ਨਾਲ এক হাজার টাকার টিপস দিছে সো কত হইলো 41,000 টাকা হইলো সব মিলায়া সো গাইস বাংলা টাকা হলো 18,000 টাকা 18,000 টাকা খাইলাম আমরা এখানে জাস্ট 8 জন মানুষ উড়াদুরা খানা হলো আলহামদুলিল্লাহ উই আর অন আওয়ার ওয়ে গোইং ব্যাক নাও চলে যাব এখন এখান থেকে So bhai, how was the food? You liked it? like it like good It's a famous restaurant in Lahore. restaurant Khan Baba So first he owned this building Yeah, first only his this building. 38 years ago. Yeah, 38 years ago. Oh, his, man. His famous dish is mutton korma. Okay. That's it. His all dishes is 13 years ago. Mhm. Then, And then he got this, then and he that's got for this this and that's for today. family. And this today, yes. That's for family hall. Yeah, That's for gents hall. gents hall, but this is also gents too, mixed, Also gents hall. but mixed. But Saturday or Sunday, family hall. So guys, খানাটা কিন্তু সেই ছিল। এখন আমরা চলে যাইতেছি আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং। আর আমার বন্ধুর যেই বন্ধুর বড় ওই ভাই পে করছে। पुणे अच्छा गुजराती रसमलाइयाँ खा लिए. Yeah, let's go. So guys, we are on our way to get some sweets. ওই বন্ধ কর না গাল Some rasmalai. এখন আমরা যাব rasmalai খাইতে। It's a place called Acha Gujar and Milk Shop. Yeah? Acha Gujar Milk and Faluda Shop actually. Oh, okay. So bhai, let's go. So the corner shop. We are here. চলে আসলাম এখানে এখানকার ফেমাস সুইট ট্রাই করার জন্য। তো চলে আসছে দুই গাড়ি, ওদেরটা পার্ক করবে এখানে, আমাদেরটা পার্ক করা এখানে। সুইট এখানকার সুইট অনেক ফেমাস বলে, এই জন্য আমরা ট্রাই করতে আসলাম। শাকালাকা বুম বুম, লেটস গো। তো গাইস, মজার বিষয় হলো ভিতরে জায়গা নাই, we are sitting outside, বাইরে বসলাম আমরা। টেবিল চেয়ার বাইরে দিয়ে দিচ্ছে, বাইরে বসার লাগে, ভিতরে যেহেতু জায়গা নাই, you know. This is okay. What is it? This is the key. We ordered this one. Oh, that's a key. Yeah, and he's gonna add the yogurt top layer, like a cream, Okay. on top of this cream. ক্ষীরের সাথে yogurt, okay. This is rasmalai. Go to this one as well. Rasmalai, famous rasmalai. And we got this one. That's like gulab This is jamun. the gulab jamun. Gulab jamun, maybe with milk. You want to try it with milk? No. Just like that, it's good. So that's the rasmalai. Yeah, this fresh What's the jalebi milk? over there. What's here? This is the milk. Oh, this is just milk. This is just boiling and boiling. All the cream is on the top. Oh, okay. So when you mix it with the milk and make it like blend it, Uh-huh. it becomes really creamy and nice texture. Okay. This right here. This is Yes. koya. This is called koya. But made from that. Made from that. Yes. Yes, there we You go. boil Okay. it, and it becomes like this. দুধগুলা বয়েল করতে এই যে এরকম হয়ে যায়। Mava or koya. মামা আর খোয়া, okay. Now let's go have it. Dengue bhai. हाँ. Oh, that looks so good, man. पूरा भी लोग. यार वो पेड़ा ले. I got everything, all in one. Let's try it out. Good. Hey, how is it? Good man. Good. अच्छा है? अच्छा. बढ़िया. Good. Now it's your turn. You trying the rasmalai? Rasmalai, man. Good. Try it. It's like soaked in this like thick milk. अच्छा. Oh, सुबह से ये मैं ना बाप. I'll find the kid. All right, what you eating, bro? Bismillah. This is the kid. Here. You have the yogurt cream on top. Yeah. And this is the
Gulab jamun. Gulab jamun. Musammiya raspberry. Musammiya. So, they make fresh everything over there, right? Yeah. You see, it's actually a milk shop. So they have fresh milk, and they made all these items from that milk. ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋੜ ਕੇ ਇਤਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ Really good. There's a lot of people here, ਆਰੇ ਤੇ ਕਮਾਓ ਜ਼ਰਾ besides us, by the way. ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਦਾ ਪੁੱਟੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗਾ I like Including myself. ਪੱਠਾ ਮੈਂ I like this one better. The gulab Better jamun? than the white one. What is the That's white one? rasgulla. All right, you know what I'm waiting for? For you to try this thing right here, rasmalai. Rasmalai is the best. Yo, give him this. Yeah. I'm gonna get your feedback live. Yeah. Feedback live, all right? That's Malai. First time in Lahore. First time in Lahore and time in Lahore. Oh, this is really good. Last time. First time and last time. You know what it is? It's very soft. Just melts in your mouth. Enjoy. This is so good, bhai. So guys, আমরা এখান থেকে চলে যাইতেছি ওইটাতে অর্ধেক আমরা যাবো এটাতে So let's go. এখান থেকে মেবি ওরা এখন প্ল্যান করতেছে চা খাবে খাওয়া Where are we going now? Khawali chai? Oh, great night. We just got back home. Alhamdulillah for a great night. Nightlife, you know, we're still chilling. খাওয়া দাওয়ার পর এখনো চিল করতেছি আমরা সবাই চলে আসছে এখানে खाना पीना पर এখন আমরা যাব চা খাইতে ਇਹ ਰਾਨ ਹੈ ये रावण एवेन्यू मेरे घर के बिल्कुल सामने से ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल तो फार्म हाउस कितने है ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ क्या नाम है तो कौन इसका फार्म से ਉਹ अंकल है अपने और सब पूछे नहीं ऑल चेंज कहाँ से कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आपने कहा ना ऑल चेंज बाय से करवा रहा हूँ कहना लग गया अच्छा ये बड़े बगैर हाँ बहुत बुरा ऑयल चेंज अब टोयोटा भी करा रहे हैं मैंने सेविक पे किया था वाह जी वाह Well guys, ওরা এখনো চিলিং করতেছে আমি এসে পড়ছি একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাইব তো so I don't want to catch a cold or something, you know. That's all for today guys. আজকে অনেক চিলিং হইলো অনেক টায়ার্ড ডিনার করলাম সুইট খাইলাম তারপর এখন চা পানি and now they doing hookah and stuff, so you know it's good vibes. Let's change and I'm gonna go sleep. So I will see you guys on my next video. Tomorrow we have different plans, so peace.